Hi to the listeners, thanks for this warm welcome Fatsamba. Hi to you Bailobari and Salimatu who hosted this program earlier very brilliantly. Thanks for your time. And then today again is another topic of this Satiramon Health Group and health programs. So unfortunately we are not able to be here with you last week due to the reason you know. May the soul of the disease continue to rest in peace. And then today's topic is related to the most common diseases and the most deadliest diseases and what are the preventive measures. In Africa, two major diseases are known. We don't talk only of Gambia because Gambia is a place that is also welcoming a lot of people from different parts of Africa. It's a tourist destination. So many people are coming from anywhere within Africa here as well, not only the Europeans. So there are diseases that are common in many African countries, which are sometimes to stay away from, which can be prevented. And among them we have diarrhea and malaria. But thank God in the Gambia the cases of malaria are seriously decreased since these past years. It's something that the ministry need to be encouraged and to be encouraged for, because a lot has been done for malaria cases and we have few and isolated malaria conditions in this country. Despite that fact, malaria is still existing, and we have to talk of the preventive measures, especially when it comes to pregnant women and infants, because those are the most vulnerable when it comes to malaria, and most of them die of malaria. Diarrhea as well. A baby, a child who is experiencing diarrhea, especially during this rainy season and even after the rainy season, is most likely to develop serious complications, especially when the diarrhea is associated with vomiting. When the person is throwing up, it becomes deadly for children, babies. So this is some of the disease we have to talk about today, but we talk also generally about the most deadly disease in the world, not only limited to Africa, because we have Africans who are also worldwide citizens that travel to any other part of the world. So we also need to be informed and know what are the measures one need to take to stay healthy and safe. Thank you. jërëjëf docteur Sati Rahman yéen a ko dégg nag mu wax lu am solo tey nag suñu waxtaani tey bi dina nekk loo xam ne di nga si gis sa bopp dinaa si gis suma bopp li ñuy waxtaani nag mooy feebar yi nga xam ne nag si réewum Gambia réewum Afrique ñiti den si dunda tey mu nekk loo xam ne feebar yu garaaw la nekk feebar yoo xam ne suñ si bàyyi xel rek nit mun na see faatu ba tey ñàkk si li nga xam ne nag mooy bakkanam docteur Sati Rahman nag mel ne feebar yi benn bu mel ni li nga xam ne nag mooy diarrhea maanaam nit ki nga xam ne dafay am biir bu daw métti yi ki nga xam ne nag dafa am malaria docteur nag mu ne malaria rek ñu bari dañuy taamu di wax ne sibiru rek la sibiru bu di jeex mu ne fekk nag nekk na loo xam ne lu garaaw la docteur si waxam wax na ne mu ngi ñaax ñi nga xam ne nag ñooy nguuri Gambia jamono ji nag dégg gaay teraay neen bu baax a baax si li nga xam ne nag mooy wàllu malaria waxut ne malaria jeex na si dëkk bi waaye government yi Gambia maanaam ministry of li nga xam ne nag mooy health ñu ngi see def seen jéego bu baax a baax ba nga xam ne fu nekk nii place yi nga xam ne mooy wàllum test yi nga xam ne ñu ngi koy def li nga gis ne malaria bariwut comme nu mu bari woon before ba tey nu mu bari woon si yeneeni jamono docteur nag wax na ne li nga xam ne nag mooy jigéen yu biir suñu amee li nga xam ne nag mooy malaria bi ba tey suñu sibiro di nga gis ne loolu dina leen indil jafe-jafe yu bari ba nga xam ne sax mun nañ see ñàkk seeni bakkan mun nañ see ñàkk seeni doom parce que feebar boo xam ne la daf dee nëbbu docteur nag si waxam wax na ne li nga xam ne nag mooy ndaw yi nga xam ne muy neene bi ndaw bi nga xam ne mooy xale bu ndaw a ndaw di am biir bu daw yaay bi ne dafa am biir bu daw la biir teñee docteur mu ne ngeen bàyyi xel bu baax a baax si loolu parce que feebar yooyu mun na moo tuuti si yow waaye feebar yu garaaw la
parce que biir bu daw boobu su continuer ba tey biir tànje boobu su continuer rawatina nag mu ànd ak wëccu maanaam xale bi lu mu lekk rek mu génnee ko docteur bi ne loolu mun na moo indil xale boobu noonu loolaange ba nga xam ne neen jooju noonu ba tey ndaw jooju dina si ñàkk bakkanam tey nag feebar yi nga xam ne nag dafay reyaate loolu la ñuy waxtaane waaye dinañ leen indil naka nginay def ba fagaru su ko defee doo leen am feebar yu mel noonu kon nag mbokk yi ñu bàyyi suñu càmmeñ bay la bari mu ñëw bay la jërëjëf Fatou wari ngono kawala Star FM radio la docteur Sedraman ora link na lelo kunkono ora musulman talana yakuma kala fo talanta talana ni kara fo atalo dulu kan bi dum docteur ne kacal kombina da wala mu kaca wala mu ko mi yalan ko man ka jambe na ma ko Afrika tundo be ko ron lo yalan ko ni ko ron ni yemu ka ja ko da ite aka dolos bakale aka garaw bakale araba de mo jato bara wala la mundi wala mo malaria be yaran sakando mo bani samani kono malaria ka fen dem yaran ko dara aka garaw bakale nyaay muta banda malaria de ma baraka ani fo diarrhea memo kono bayoto adopta ko ni mo rawale ko rawon yalo ko kana chakanira awari warwari ta fen de bakala kare kono bayoto bakala bari ko rawon mi yalo ko dara kurang orang yang muda ni yang muda bangun negara iba kata lala ia ko ia nyar ko los ni alamang mangkali mari kurang ake bondi lakera de ako I think of one member dending attending musukono mala ni yalo ko fon malaria ke muda ako fenom yalo muda ni alamay ima ko wo malaria ni akate imare ni fale ako dum fanan dinno fanan mun yalla ko wala katara ni kono bayo sotala kono bayo amanda kono bayo da mara fanan dol fanan kono bayo ni ka fono ako waro do fanan bi tayo wala dinno ni ka ko ni ba ako ni ni de e ba katara ye nyaar ko re be nyaar ko na nyaari la bidara dum tarol ya to ko mi yalla ko da fa ala ko nyandara ni alla de maro kan inshallah ma ko because ning kurang fulo memu malaria na anendari wado wari kamo de kare malaria para kare kono baya wara ako bari fenomena ko da ka kara lightly fenomena ko da ka chakana because ning kurang le kurang ya ko da ni ma nyar ko da wado la ni ala mi ma ko ikana bo dunia la wado docteur Sedraman from studio kono nyar do manin ba studio number dilale alin fanan docteur fanan number fanan dilale e ba jala ni ma ko mo an program ko ba ni ko mo gisini sa inshallah abe jabal ala number 24 hours na ba by Robert Abertabake. So this being the case, there are many ways to prevent these illnesses. Let's start from the leading cause of death in Africa, that is malaria. Malaria, it is a disease that has been causing a lot of death within the pregnant women and infants, children under 5. But the good news is that this disease, it is easily preventable. Meaning, it is a disease you can easily prevent, and then you can live without being affected by. The simple way is to spray insecticide in your environment, working and living place, and keep your environment clean and decent. During this rainy season, avoid water stagnation in the premises, because when water stays in an environment for a long time, especially when it is not clean water, it easily attracts this sort of insect, mosquitoes, that leading cause of malaria. So this being the case, I repeat, in the Gambia, malaria cases has seriously reduced, but it's still existing in some part of the country, and we are still recording some isolated cases of malaria here and there. If it is early, if it is detected in the early hours, it can easily be handled. But if it is left untreated, malaria could also be deadly, especially if it's not treated properly in pregnant women and in infants. This being the condition, this being the case, we have thought essential, that is important, that this should be shared with you.
to keep your environment decent and clean during and even after the rainy season. Because you still have cases of malaria even after the rainy season due to the poor hygiene and the lack of insecticides all over the places. So it is very important. Thank you. jërëjëf bu baax a baax docteur Saty Rahman mu wax lu am solo mi ne nag li nga xam ne mooy yi nga xam ne ñi ci den ci war a bàyyi xel bu baax a baax mooy li nga xam ne nag mooy yi nga xam ne nit yaa ngi see dox te it waroon see dox maanaam naka la ñuy fàggaroo loolu la leen indil jamono ji mi ne li nga xam ne nag mooy malaria ñu bari nag ñu ngi koo am si taami nawet ak after nawet maanaam sibiru docteur nag mi ne lii nag lu ko di gën a indi mooy ñiti seeni ñàkk a bàyyi xel bu ñuy def maanaam dañuy toog nga nekk si kër boo xam ne mu ngi tilim ba tey nga nekk si place boo xam ne ndox bi mu fa bari ba tey it nga nekk si place boo xam ne yow dooy toppatoo tey nga toog fi bàyyi fa li ñu ngi ëllëg nga def fële léeg-léeg gannaaw ëllëg nga def fële léeg-léeg mu ne yoon ak loolu la bañ a gis docteur nag si kàddoom wax na ne li nga xam ne nag mooy néeg danga ko war a cuuraay mbete yi te nga def fa gowe mbete yi nga def fa santan su ko defee nga gis ne yooyu wi noonu dina génn mi ne waaye soo ko fa bàyyee yoo daf dee laaxu te it su laaxoo mun na laa indil loraange bu bare docteur si kàddoom mi ne li nga xam ne nag mooy nouvelle bu neex boo xam ne la leen amal malaria jamono ji mu ngi wàññeeku si Gambia waaye taxut ne nag du ñàkk fii mi ne ñi nga xam ne dañuy teg ndox rawatina nag ndox bu tilim teg ko benn place yoo si loolu la gën a bañ yoo dafa mun a nekka ba tey sa biir kër nga am benn place boo xam ne foofu nga di tuuree ndox mi ne nga make sure mu nekk place boo xam ne kenn du fay fanaan kenn du fay nekka su ko defee nga gis ne loolu du laaxu sa boori néeg balaa yow di dugal si sa biir maanaam stagnant water docteur nag si waxam mi ne malaria nit su ko amee muy sibiru soo ko teelee yëg di nga ko mun a faj waaye soo ko teelu te yëg su demee ba ëpp doole mun na laa indil ñàkk si sa bakkan kon nag ñu bàyyi si xel bu baax a baax docteur mi ne jamono taw ak after taw maanaam suy taw ak su taw bi demee ba jeex di nga gis ne nawet bi su demee ba jeex ñu bari tamit mun nañoo am malaria du it taw rek mooy indi malaria du it nawet kay indi malaria waaye set dafay indi malaria ñàkk set dafay indi malaria kon nag ñu set moo baase ñun ñëpp docteur Saty Rahman loolu la jot a wax. jërëjëf Fatou mo hanka bi Star FM radio Dr. Saty Rahman awa min kanale 96.6 around sa longa la ni wato sita dolo dogres beke ngaf alright ba min kaya rangi wolam kurom frade kurom ya ko dal kurom ni akasia pake sekarang namanya dengan malaria di ani diarrhea kono bayo docteur ko malaria akodum aba ala tara atendu rabake kadu ako malaria ni temena ala kurom ni abatana am plakade ako bar hanka bi fana malaria fana min ka waje bin wala bin ko na danna wala memu na ikrari kafara kanje sene di bake memu ni spray insecticide wayre beera na ko ni susula wala ka malaria fana ako susula do badawda malaria fana katara gele so baje fana ko na danna wala fana ke sene yandi men fana ma den ni samana ra ni jiro fana mi kata loring na duwol tema wala na dengira to tarante ako ni mo dio fana ko raje ka ko da susula le bina laje susula ko ni na laje ko ka malaria sabu docteur fana ko sama fana malaria kasia ako bari sama fana ko da fana do fana mi malaria ke mutale ako nyando malaria do nyaay mo ra nyaara ko ka do jona alata mansoke ide mare ako bari nyede ya fe fana asite imantoro no mantoro mi yalan ko dal moda hanya kafo adara bari mo hanka bi Star FM radio 96.6 FM mabela mon ka wala am fela le sere konda sare kono ko mi nga fale nyami nyaa do mane telephone ba yala docteur fana ba office number fana doctor. Thank you. Other than malaria, we should also consider the fact that there are other diseases that are also most common in Africa in general and that are also deadly. We talk of malaria, we spoke about malaria, we are also talking about diarrhea. Diarrhea, that's a disease that causes sometimes abdominal pain
and makes you be in a very discomfort conditions and end up causing serious loss of weight and dehydration. Diarrhea is known to be a disease that causes more dehydration than even HIV, that it makes one to lose weight instantly if it is left uncontrolled. And it has been proven medically and everywhere that kids who are less than 5 quickly die of diarrhea if the diarrhea is left for more than 72 hours or even more. So this being the case, how to prevent diarrhea is to live a decent life as well. This has a lot to do with decency. Live a decent life, keep your environment clean and healthy, wash your food, avoid food that has been left open for a long time, even when you eat in public places. Eat food that are warm and which are sometimes freshly cooked, or if you have the opportunity to warm the food before eating, that will help you prevent food-borne diseases, and keep your hand and your children's hands clean. We have a culture in Gambia where people eat together in the same place, and you see sometimes people who are just passing by, who are just from doing things or any work, who will be called quickly, just take mere water or plain water just to clean the hand and put the hand in the food. The culture in Gambia here is that people should greet each other and by shaking hands, and you don't know what I or he was or she was doing earlier before shaking your hand, and you just take plain water, just clean your hand, and you go and eat. This kind of things, this kind of behavior expose you to risk of diseases, many diseases such like diarrhea. And with adults, it can easily be controlled with medication if it's quickly controlled. But with kids, it's deadly. And you agree with me that kids eat with adults at times in the house or in public places. So this is very serious and we need to be mindful. Also, kids that are going to school, in daycare and so on, the preparation of their food should be done with a lot of care, because those are the ones that are much more vulnerable, less than 5. If care is not taken, they can develop this intestinal infestation and complication that will lead to diarrhea, vomiting, and even death. Yes, death. You have cases of kids who were having diarrhea, vomiting. They vomited up to the extent they were vomiting blood. So it is important to take this into consideration. The way you live, where you live, how before you eat. Your spoon might be clean. You might believe that I'm not eating with my hand, I'm eating with the spoon. Where you kept the spoon, are you aware if cockroaches or any insect have gone through? This can easily also cause you this kind of diseases, diarrhea. That's the reason why it is good for your food to be warm and to always clean whatsoever you are to use, even after cleaning this item for a long time. It is very important to consider this preventive measure. Prevention is better than cure, as the slogan or logo of this health program. Doctor Moko wax prevention is better than cure, maanaam fagaru gën faju. Docteur Sati Rahman nag programme bi nga xam ne moom la mooy def loolu la mooy wax askan bi saa su ne. Kon nag mbokk yi docteur lu mu wax moo nekk du malaria kese mooy rey nit, waaye am na feebar bi nga xam ne nag muy biir bu daw, muy feebar boo xam ne bu gaaw la, maanaam biir taje ne lu gaaw a ku rey nit, rawatina nag ndaw, rawatina nag xale bi nga xam ne toll na si juróomi at mbete yi lu dem ba si suuf, benn ñaar ñetta benn ñeenti at mbete yi ba juróomi at. Docteur bi ne war nañoo bàyyi xel bu baax a baax. Docteur nag mi ne li nga xam ne mooy diarrhea, maanaam biir tane mbete yi biir bu daw, mun na moo rey nit less than 72 hours, maanaam ñaari fan rek mun nga si ñàkk sa bakkan. Docteur nag si ay kàddoom wax na ne lan moo di indi diarrhea, maanaam muy biir tañe, mooy ñi nga xam ne suñuy lekka duñuy tëj bool, maanaam nga war a lekka rek indi bool bi maa si bay la yi xam naa ne suma mbokki poli dinañ def loolu, yaakamti bool bi rek bañ mu tànga nga ne xaaral ma ubbi bool bi, nga ubbi ko rek dem ne xaaral ma dem jëli ji kuddu lekka cere waaw xaaral ma dem jëli ji li nga xam ne mooy kuddu bi, su ko defee maalo bi seeda balaa nga koy xam li nga xam ne mooy fly si maanaam wëñ yi ak yeneen dem na ba tax si bu boobaa nag loolu mën na laa indi biir bu daw boo xam ne du am àppa. Docteur Sati Rahman nag wax na ne ñam dafa war a tàng, lekka dafa war a tàng,
soo demee di toogal sa jëkkër añ ba tey di toogal sa jabar añ ba tey di toogal sa yaay añ ba tey sa waa kër na lekk bi tànga lekk bu sedda daf dee tax li nga xam ne mooy yu bon a bon yi ñu ñëw dugg si li nga xam ne nag mooy sa lekk tey ne James make black man fat waaye tamit dafay yàqal lu bare bare si sa yaram docteur nag wax na ne sometimes tamit suñu dëkkuwaay di nga gis jigéen di jógee marché teg pañe marché ba site wuñi di ko biw biw nga pare togg boobu foog rek ñi di seen biir yi daw na jigéen ñi set na jigéen ñi suñuy liggéey ñu liggéey bu set docteur Sakira maa na ko wax de du man maa ko wax waaye wax na ne ñi nga xam ne ñooy yaay yi suma mbokk yi yaay yi ñu bàyyi xel bu baax a baax si naka la ñuy toppatooyee xale dafa am solo ku ñu toppatoo ko bu baax su dee yooyu yaay bi danga dee tayal ku defaral sa doom bi li nga xam ne mooy ndéewu suba teel nga ne ko demal si boutique bi jëndi ji lekka demal si boutique bi la jëndi ji lekka xamuloo nan nen bu mu jënd ndax nen bu ees la buñ baxal tey la ndax nen bi kooba nañ ko ndax koobuñ ko am na yenn boutique yu bari su nen bi tojee noonu lañ koy jëlee teg ko fa fekk wëñi biw neen ko bu boobaa xale boobu su demee school suba bi ngoon bi yëpp biiram bi dafay daw soo paree nag joxal leen ma ko paracétamol fekk woo yaa ngi ko gën a inil yeneen i jafe-jafe docteur Sakira Rahman nag mu ne ñu bàyyi xel bu baax a baax si suñu doom yi duñ leen naa jox mu lekka ma ne nga toogoon lekka démb si guddi nga ne xaaral ma dental xale bi suba bi su ko defee duma ko mën a defal ndéewu su dee defal loo ko ndéewu sax lekka bi nga dental make sure lekka boobu noonu nga tàngal ko ba mu tàng xale bi mu def ko si mbuuróom bi docteur Sakira Rahman nag loolu la diggale waaye tam waxut loolu noonu rek xam nga ñun moom suñ kër yi ñun ñu bari danaa gis këri mbooloo la sooy lekka doo lekka comme yeneen façon kër yi ngay lekk ku nekk tiba si aset dangay tiba si këri mbooloo ngeen teg yéen ñëpp ngeen lekka ba suur waaye docteur nag mu ne santaan ñu def ndoxi raxasu nga gis ndoxi raxasu bi tilim ba bugg a dee Salimatu si raxasoo docteur Sakira Rahman dem raxasu mu gën a tilim Fatou raxasu mu gën a tilim keneen raxasu mu gën a tilim bu boobaa xam nga ne jaam si dafa mel ni génn foofu yow li nga raxasu si ndoxu tilim la soo paree nga dem dugal si li nga xam ne mooy lekka bi su ko defee lekka boobu noonu dafa gën a am li nga xam ne nag mooy faat si bëree bëri docteur Sakira Rahman nag mu ne ñu bàyyi xel bu baax a baax si nunu mel docteur Sakira Rahman nag tey lii la jot a waxal wax neen si malaria waaye wax neen si biir tañi lan moo ko di indi dafay reyee tey less than 72 hours nga ñàkk si sa bakkan bàyyi leen si xel bu baax a baax bay la jërëjëf Fatou Ba dama naan kabi dara ata kombi do malaria bi anin diarrhea ni mu kono bayo docteur Bota diarrhea abata diarrhea fo ko dinta menna diarrhea dum ako kono bayo mu fenete mi yana ko dal second mo dinno mi yana ko aba sanni dum dum ko sanni dum ko ko woni fa tara mi yana ko dal asonia rabagere second mo ko dinno ko mi yana ko wala ka ateni karam mo ko min da katala baga bulu lalo pour yaaje ko dal min no min ko ra karamo min yalla ko min ko ra ni especially min ko ra no sere school wala bi on bi tout ka ko dal la domoro no fere mi yalla ko dal isa tekke ya baga akana ke danko don domoro don e ko me fa docteur ko senaya fa no fere mi yalla ko dal aba bulla fa na jama ko ka ko dal senaya ni isa client di baket ako domoro fana mun yalla ko buka ko wala domoro fana mun yalla ko buka biti ako iba jala ko ni sionara do domoro ko itana ko dum ako aka kono bayo ni asabu ako domoro fana mun fenere mun yalla ko anyanta kandela do ndeng at least ni ike coming ni ke tar do ko nata domoro balore ako yenda katara ya kandende do mande ngandi ba dilala ako musol fana mun yalla ko le kata marché to sakanta ma ni nata nan don ay panyelo de gana siol bokan na dinkira beto ita si domandeng ako fana mun fenere ya ko dal domoro ni nata atabi wo siol dum do siol dum nya fe ma ni ala me de ma ni nato dum ede kono ni kana abaila kono ba mun fenere ya ko dal docteur ko garawta batel atani jamono kan jam amako be ngede bare fo hande afrika ay kuma do fana ko me yalla ko kuma da bag ni madini ni mo jama domoro la meran bole kilom kan ko domoro sa tara diaren jio fana jemi yalla ko da mo be bulo ko la woldo ko domoro ni badiaren comme ni domoro ni badiaren mo ba share nyame dol fana bi ba tambe kan ga ko na domoro le na bulo jio me yalla ko dal ni e bulo ko jio me na ñu ne fan na ni ko be bulo ko la wujje kilom la e ba jio ni ban mo la bakel ko non fana yana yobra miram boloka ko fem ko mi fenere mi ko dal aka kono bayo ni asabure ako
tonyala ele ko jaro secteur sénégal bar ko jaro borom dami jefana ene do fana jibere e safen ko nyaawo nyaaba ni kana do mo ko je docteur ko baka dalale ya ku dene na do mo ko je na do mo fana ngi kantande mi kiliyande e wajara ko dal atani do mo mo fenere nyaan ko dal wayre akumara mi kara hala ko mo jato bala second ma denno men yan ko le kara ni mo stress ko wala grade 1 grade 2 wala primary 1 primary 2 apo fenno mi yaran ko dal wulu lalo nyibe domoro prepare kan nindim ngole salon domor sifa nyadi lom domoro ni fana sa kata ay cover wato wati a domoro ni sa biti akana ke domoro mi yaran ko akana ke domoro mi yaran ko dal ada bitila den siol dina wato wati aka lode bare ngolo ngamere sa mo telephone yalla doctor 788 6966 788-6966, 788-6966, 900-0966, 900-0966. So the telephone number di akan nanya Dr. Segera Rahman awal mungkin ada lokong kono akan saya mengatakan betulan nanti akan dulu kaca school mindola akan dari ane malaria dun sama kena kasih abaga ko hani sama fong buta malaria akan dulu fana buta kono bayo dun fener nyana mala ada kan mutu je sama do matino ni ala media dina ake ifal karu na domorol fana jama bi akasabo lela minda kadala ma domorol me ya ko seneyata mandang seneyata mala fana bari na dindongol fana nyenta lona bari ko domorol sifa ni domorol very frequent listeners who do call and sometimes send SMS and even come to the clinics and inform me of their fidelity to this program. It is very useful to them. Thanks again for your time. And then among these killer diseases, we should not also forget a disease that is very common during this period and which is one of the most common diseases and it could also be deadly sometimes, especially when it is left untreated or not sometimes even not treated properly. This is what we call respiratory tract infections. Notable, you have pneumonia, you have influenza, you have bronchitis, and you sometimes even have tuberculosis. These are infections that usually affect the chest, the nose, and make you sometimes to cough, to be sneezing, and to sometimes experience difficulties in breathing. You agree with me that it is difficult for you to pass a street, having 10 people in the street without having at least a single person who is affected by flu or who's even coughing. And this goes in a way that sometimes this infection could be bacterial, sometimes it could be viral. So somebody that is having this infection, the more it shakes hands, exchanging items with people in the public, it spreads these diseases. Let me take an example. You go to public places and when you leave in, everybody has to shake hands. If you have 1 or 2 people who are already infected, if you quickly shake the hand and you mistakenly did not clean your hand before even rubbing the hand on your face, probably taking a pulsion or anything, you easily get infected. It spread very quickly. And if this sort of infection are not treated, it might lead to pneumonia. It might lead to bronchitis. And the person will now be having difficulties in breathing. When sometimes is diagnosed, they will be saying this individual is suffering from asthma because the person's chest is wheezy, is making noise, is having attacks. No, it's sometimes due to these hygienic conditions, these environmental conditions, because we should agree that we live on a continent whereby our air is highly polluted. So we are at the risk of developing these respiratory tract diseases, especially during this season and even after this season. And let's assure, this infection usually also causes itching on the hair, itching on the irises, just itching of the ears, and sometimes even discomfort on the throat or even in the nose. And if it is left untreated, it becomes serious, because usually when it happens, people will just get to the nearest pharmacy and just get few tablets and say, yes, let me take this and I'm fine. You can be relieved from at that point, but has it been treated accordingly? It may silence the illness and allow the illness to develop itself and comes in different ways and affect you. So to get in touch with us, you can contact us directly if you are in the Gambia on this number 714-5169, 714-5169.
5169 or 98385445, 98385445. Or also, if you are staying outside the country and you're listening to this program or watching the program, you can call on this WhatsApp number 714-5169, 714-5169. Our page is also available on Facebook, where you can still watch this program on the Satiraman Health Group page. I repeat, our contact number is the 714-5169 or 9838-545. Thank you. Thank you very much for what to be done. waaw incha allah mbokk yi kon nag dañuy tàggatoo waaye docteur lu mu wax rek ñu tënk ko rek mu gaaw muy li nga xam ne mooy beneen feebar bu malaria ak li nga xam ne nag mooy biir bu daw mooy saxat. mu nekk feebar boo xam ne tamit feebar bu nit jara bàyyi xel la maanaam niyo yi nag moo koy indi jamono ji ñu ngi gis ñu bëree bëri ñu ngi am feebari saxaat saay boo toogee sa dina bi di métti ba si sa digg gannaaw loolu lan moo koy indi mooy saxaat te lan moo koy waral ñun fu ñu nekk muy Afrique rawati Gambia dañuy bugg di nuyoo di joxe loxo su dee kooku noonu dafa socc loolu mun na laa wala yow tam socc ñeneen nag dañuy toog rek di jël seen loxo yi di ko dugal si seen i bakkan ba tey di toog di ko laal si seen i bët ba tey si seen i noppa te it loolu mun na moo indi feebar boo xam ne du musa bàyyi docteur ak mu ne ñu bàyyi si xel bu baax a baax waaye xam naa next week dañoo continuer topic bi parce que dafa mel ni jeexul waaye mun naa wax more than 600,000 people ñoo dee dee si li nga xam ne mooy feebar bu mel nii kon nag moo koy ngeen bàyyi ko xel number docteur Satirahman bi nag mooy 7145169 7145169 sa WhatsApp bi soo leen ko koolee rek am ko 7145169 ma leen ngeen seeti ko si page am bi di Facebook page am bi si Dr. Sati Health di ngeen ko am bu baax a baax kon nag mbokk yi ñu ngi baaxul fàtte yónni leen seen mbokk yi ñu ñëw si clinique bi nga xam ne nag tubaab fa kàlla macha allah lu jot sa waay di leen ko wax direct nga dégg ko mu nekk loo xam ne fa set seen noppal seen mbokk seen xarit Fatou Samba incha allah beneen bés bu